It is edition of the On the Mic podcast and the first of 2024. Super excited to talk to my guest, Peru's first MMA champion, PFL world champion, the one and only Jesus Pinedo. Jesus, how are you? Jesús, ¿cómo estás? Bien, todo bien, tranquilo, gracias por la invitación. Yeah, everything's going well. Thank you for the invite. Yeah, absolutely. Now, obviously, a big year for you last year, your first year with the PFL. You come in and you win the whole thing, and you do so in the championship as a rematch. Just coming into the first year with the PFL, where was your mind at? How were you approaching this season or this past season with the PFL? Que el último año fue tu primer año con PFL y al principio de año, ¿cómo estabas tú entrando a la temporada, como siendo tu primer año y no sabiendo mucho cómo es el sistema? ¿Cómo te sentiste entrando al 2023? Yo entré bien, ¿no? Entré bien físicamente, mentalmente también entré bien. Entré siempre con la mentalidad, ¿no? De llevarme el título, desde un principio lo dije y lo cumplimos, ¿no? Lo cumplimos. Sabía que iba a ser duro, sabía que nunca había estado en un Grand Prix así, en un GP así con ese formato, pero sabía que iba a ser duro de todas maneras, ¿no? So I entered the 2023 PFL season. I was good mentally, I was good physically. I knew it was going to be hard. It was going to be the first time that I ever partake in, the tournament format with so many fights in such little time. But we were prepared mentally, and from day one, I said that I was going to become champion, and lo and behold, we were able to do it at the end of the year. You did do just that, and you upset people along the way. Obviously, you upset Bubba Jenkins. You just kept defying the odds throughout the tournament. When you don't have all the pressure of being the top seed or everyone's overlooking you, does that make it a little more comfortable and relaxing for you to just stick to your game plan and go out there and do what you expect to do and get the victory? Because then you don't have to worry about the outside noise. Entrando a las peleas el año pasado, muchos pensaron que no ibas a ganar, que tenías la pelea contra Brendan, la pelea contra Bubba, y eso alivió la presión entrando a cada pelea cuando la gente no estaban pensando mucho en ti, que estaban solamente pensando más en el rival porque no sabían mucho de cómo peleabas. No, en verdad no siento que haya aliviado mucho la presión ni nada, ¿no? Yo siempre entro a una pelea con la misma mentalidad. No me importa si soy el favorito, no soy el favorito, ¿no? En verdad, siempre voy a entrar igual, voy a entrar a acabar las peleas, ¿no? Eso es lo que me gusta y ese es mi estilo también de pelea, ¿no? So I wouldn't say that there was like any, relieved pressure or anything going into any of these fights. No matter what, whether I'm the underdog or whether I'm the favorite, I'm always going to go into each fight, fighting my kind of fight. I'm always going to go in there and I'm going to get the knockout. That's exactly my style of fighting. And that's a style of fighting that all the fans love to see, and obviously made your home country proud. But let's talk about the opening and then the closing of the season, meaning you lost by split decision to Gabriel Braga, and then you come in, you get the job done by finish, by TKO, and you win the $1 million, you win the world championship, and you get your victory back in the rematch. You were able to get your revenge, so to speak. Was that victory in the championship over that specific opponent a little more meaningful because he had beat you earlier in the year? Hablando del año pasado, en la primera pelea y en la última pelea peleaste contra Gabriel Braga. En la primera él ganó por decisión, en la última tú lograste la victoria por knockout. Y en esa última pelea como, la valoraste un poco más porque fue la pelea contra un rival que ya habías ganado y que fue por el campeonato. Eh, sí, o sea, eso era una final, ¿no? Teníamos que estar concentrados, teníamos que estar enfocados, ¿no? Sea quien haya sido rival, en verdad, íbamos a estar así. Se dio con Braga, ¿no? Y lo bueno que yo ya había peleado con él, ¿no? Al inicio de la temporada, ya sabía más o menos qué traía, ¿no? Y la primera la perdí por decisión dividida, pero yo hasta ahora sigo diciendo que yo siento que la gané, no por mucho, fue una pelea cerrada, pero yo siento que la gané y entré con esa confianza, ¿no? Igual en la final, entré con esa confianza, con la confianza de que yo sentía que había ganado y sabía que iba a acabar esa pelea. Yes, going back to that first fight against Gabriel Braga, yes, I lost via split decision, but in my head, I've said it ever since it happened. I thought that I got my hand raised, or I should have gotten my hand raised that night. So I had a little bit of added confidence going into the championship fight, and with so much on the line, I just knew that I was going to finish that fight against Braga at the championship.
Well, let's get to the fun questions, and let me start with this. So you win the world title, you win the $1 million, you win in the rematch. Which one of those three was the most sweet? Was it the money, the title, or getting your revenge? En esa última pelea ganaste contra un rival que te había ganado, ganaste el campeonato y ganaste el $1 millón. ¿Cuál de las tres te gustó más o valoras más? Sí, fue, en verdad, valoro todo, ¿no? Todo el proceso que he tenido el año pasado, ¿no? Ha sido un año muy bueno para mí, para mi carrera, pero siento que el campeonato, de todas maneras, yo siempre busqué el campeonato, ¿no? Ser campeón del mundo. I definitely value all three highly. They all mean something to me, but ultimately getting that world championship to me is what I was pursuing. That was like the dream, and just becoming world champion is number one for me. Now, on a very serious note, obviously being your home country, Peru, the first MMA world champion, that signifies so much, and it's a credit to everything you've done in your career. Obviously, working for a championship is what you just said you strive to do throughout your career. But what does it mean to you to represent your country in such an honorable way? Y ahora estabas hablando del campeonato y tú eres el primer campeón peruano en las artes marciales mixtas. ¿Y cómo se siente eso de representar a tu país y de tener ese campeonato representando a Perú en un nivel internacional así? Se siente pues, muy bien, ¿no? Como te digo, es un sueño hecho realidad, ¿no? Es un sueño hecho realidad y ahora todo ha cambiado, en verdad. Ahora ya todo el mundo aquí en Perú me conoce, en las calles todo el mundo me saluda. Ha cambiado todo radicalmente, ¿no? Y más que eso, lo que yo buscaba era pues, la gloria, ¿no? La gloria y la satisfacción de sentirte campeón mundial y saber que en verdad puedes cumplir tus sueños, ¿no? Yeah, becoming a world champion, it's a dream come true. Now my life has changed radically here in Peru. Everywhere I go, I'm getting recognized. I'm getting people to come up to me and just introduce themselves. It's a whole new ball game here in Lima. But it was always the goal. It was always the dream to chase the world title and being able to bring the glory back to my country of Peru. Now, big business in 2024, obviously the purchase of Bellator, and you obviously, as it's laid out now, will be facing Patricio Pitbull. That's what they're planning to do, the champions versus champions night. Just first and foremost, how did you feel about the Bellator roster coming over to PFL, and are you excited for the Patricio Pitbull matchup? El año pasado PFL agarró a Bellator y ahora pues mucho de la plática en el 2024 van a ser de los campeones de PFL contra los campeones de Bellator. La primera pregunta es, ¿cómo te sientes de todos los peleadores de Bellator que ya vienen aquí con PFL? Y también, ¿cómo te sientes sobre la pelea que puedes tener contra Patricio Pitbull? Contento, ¿no? Porque el roster se pone mucho más interesante, hay gente de mucho nivel también en Bellator y si se unen las compañías sería algo muy, muy interesante, ¿no? Y eso es lo que yo también siempre busco, quiero pelear con los mejores, ¿no? Con los que tienen un gran nombre, con los que han hecho historia, eso es lo que yo busco, buenas peleas, super peleas, como se dice, ¿no? Si se da la pelea con Patricio, en verdad estoy listo, estoy totalmente listo para pelear con él. Si la pelea me la dicen a fin de mes, estoy listo también. Yo llegué a Lima y no he dejado de entrenar. So I think things get a little bit more interesting now with the combined rosters. There's so many good fighters of high level coming over from Bellator that it makes things very interesting because me as a fighter, I'm always pursuing the super fights. I'm pursuing the guys that, have big names, the guys that have great stories, the guys that kind of elevate my own name when we fight. Speaking about Pitbull, if they told me that we have to fight at the end of the month, I'm going to be ready. Ever since the championship, I came back to Lima and I haven't stopped training. So I'm ready. Just whenever PFL gives me the call and Pitbull is ready, we're gonna face off and I'm gonna win. I was going to ask you how you think that fight goes down, but clearly confident and feeling that you're going to win. So then what would 2024 look like for you? Is it Patricio Pitbull and then go through the season, or do you have to talk to PFL, or do you want to take on all the top contenders over in Bellator and continue to defend your PFL title and showcase as a PFL world champion? Y ahora, ¿cómo tú ves tu año de 2024? ¿Tú ves que vas a pelear primero contra Pitbull y después entrar otra vez a la temporada del 2024? ¿O ves que vas a estar como con los peleadores de Bellator y nada más peleando una vez por año como campeón allá?
No sabría decirte, es un tema que tengo que conversar aún con mi equipo, con mi manager y todo, ¿no? Y en verdad es como se vayan dando las cosas. Yo no dejo de entrenar, si se da primero la pelea con Patricio y luego otra vez la temporada de PFL estoy listo. Si se da viceversa, también estoy listo. Yo voy a estar listo para pelear con cualquiera, en verdad. So I'm always going to be ready. I'm always going to be ready to fight. That's always what I'm going to be. Like I'm never going to not be prepared. So my team, that's coaches and managers. They're going to be the ones speaking of PFL, and they're going to kind of dictate how my year goes. And my job is to stay ready. So whether it be fighting Pitbull and then moving on to fight again in the season and win another title, I'm prepared to do that. Two more questions here for you, and I really appreciate your time. Um, just looking at everything as a whole, I got to ask you, I feel like you've probably been asked this, no pun intended, a million times, but what happens with the grand prize money? What have you done with $1 million? Yo sé que ya te han preguntado esto muchas veces, pero tenemos que saber qué has hecho con el $1,000,000, qué has hecho con el dinero que has ganado el año pasado. Aún no he hecho nada, aún sigo pensando, ¿no? Sigo pensando qué voy a hacer con el dinero, viendo bien en qué voy a invertir, qué cosas voy a hacer, ¿no? No tengo algo aún claro aún, pero ese dinero ni siquiera lo he tocado aún, así que ahí está, sigo pensando. So honestly, I haven't touched it yet. It's it's in the bank account. It's there. I've looked at it, but I'm not going to really make a quick decision on what to do with it. I do know I want to invest it. I do know I want to protect it. So I'm still kind of looking through my options, but the money's all there. Smart man. Last one. You became a world champion with them. They're going to provide you with great opportunities in 2024, whether it be against Patricio Pitbull or others. What has PFL meant to you in your career, in a career where you have gone through other promotions and you've wound up being a world champion with the PFL? What has the PFL meant to you in your career? Y para ti, ¿qué significa estar aquí peleando con PFL? ¿Qué significa este tiempo en tu carrera con la compañía? Porque has peleado tú con otras compañías y has salido, has ganado, pero ahora llegaste aquí con PFL y en tu carrera llegaste a ser campeón. Entonces, ¿qué significa todo eso para ti? Estoy muy contento, ¿no? Con la organización, con PFL, muy contento por todo, ¿no? Por el trato, por las peleas, por todo en general. Es una organización de primer nivel, ¿no? Estamos hablando de una de las organizaciones mejores del mundo. Estoy contento, soy el campeón de ahí y espero mantenerme mucho tiempo más, ¿no? Con PFL. I'm very happy. I'm really happy how I've been treated. I'm really happy with how the back of house, how everything is structured here with PFL. I became their champion, and I hope to be here, and I hope to be fighting here for a long time because they're at a world-class level, and they're one of the top organizations in the world, and I'm just really happy to be a champion for them. Well, you're a world-class champion. I appreciate both of your times today. Thank you guys so much for the opportunity to speak to you. Best of luck in 2024. Hopefully we'll talk again before your next fight. Muchas gracias, Jesús, y buena suerte en 2024 y vamos a hablar después de tu próxima pelea. De todas maneras, muchas gracias por la entrevista. Cool. Thank you for the interview.